Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So we can see a rectangular box. On the left side, there is 2 port 1 dash. On the right side, port is 2 dash. So 1 dash is known as input port. And 2 dash is the output port. Inside, this one is the network. Network is nothing but the interconnections of circuit elements. It may contain active element or may not, but there is interconnections of circuit elements. So this one is the diagrammatic representations of two-port network. So two-port network is a 4-terminal network. So I can define a two-port network as is a 4-terminal network. All we know that inside this rectangular box there is interconnections of different circuit elements. Any network may diagrammatically be represented by a rectangular box. In order to connect it with other network, it must have 2 terminals. So one terminal first, if the rectangular box that represents a network consists of 2 pairs of terminal, that is the 4 terminals, where one pair of terminal can be designated as an other pair being output is called two-port network or 4-terminal network. So in such a network, the driving source may be connected to the at the pair of the input terminal. That is, source is connected here. Sometimes driving source means voltage source or current source, whatever. We'll connect it at the input terminal, and the output terminal we are taking the output. Basically, we consider that current is entering to the rectangular box. So this current is I1, and again this current is I2. Actually, I2 may be going out, but as in a two-port network, we always represent this current is entering. In a coupled circuit also, you have seen the network like this. This one is it contains inductor. If the network is like this is a pure resistive. This one is T network. This one is T network. If the network is connected like this, sorry. Hello. Hello? Ma'am, Yes? Yes? Tell me. অ্যাটেন্ডেন্সটা একটু দিয়ে দেবেন, আমার ঢুকতে দেরি হয়ে গেছে, মানে নেটওয়ার্ক ইস্যু ছিল। What number? 07. Okay. If the network is like designed is like this, this is similar to pi. So we can see pi network, T network. So in terms of when we use an AC, or impedance will be that there that times, it will be say Z1. See, any network, whether it is pi network or T network, any network, we can connect it as, we can represent it as two-port network.
So this is Z1, this is Z2, this is Z2, the same value. If you consider this one as rectangular box, so you can get two input port, two output port. This is 1, 1 dash, this is 2, 2 dash. Current is entering in the node. Similarly, you can connect this one as, so this one is the input port, this is your output port. In two-port network, in our syllabus, what we have? We have Z parameter, we have Y parameter, sorry, T parameter, we have H parameter. In your syllabus, we have 4 parameters. What is Z parameter? Z parameter is called open circuit impedance parameter. Y parameter means short circuit admittance parameter. T parameter means transmission line parameter. H parameter means hybrid parameter. So in every year there are, as I told you, the out of 15 marks, 1 numericals and 1 theoretical questions is there. So out of this 4 parameter, 1 theoretical part will be there and 1 numericals will be there. So now I'm going to explain Z parameter. As I told you, Z parameter is called open circuit impedance parameter. It's known as open circuit impedance parameter. So again, we will draw the rectangles and we'll draw input port, output port, and current is entering. This is I1, this is I2, this is V1, and this is V2. So V1 is the input voltage, I1 is the input current. So V1 is the input port voltage, I1 is equal to input port current. Similarly, V2 is equal to output port voltage, I2 is equal to output port
current. So what are the parameter for, what are the element in Z parameters? So for two-port network, the input and output voltage V1 or V2 can be expressed in terms of input and output currents I1 and I2. So in Z parameter, we express input and output voltage. We express input and output voltage as a function of input and output current. হ্যালো ম্যাম, হ্যালো Hello? ম্যাম, আমি লেট জয়েন করেছিলাম, অ্যাটেন্ডেন্স কি পাওয়া যাবে? ম্যাম কলেজে এসেছি তো, নেটওয়ার্ক ইস্যু আছে একটু। কলেজে এসছো? কলেজে হ্যাঁ ম্যাম, ম্যাম কলেজে পেমেন্টের ব্যাপারে এসেছিলাম ম্যাম, এক্সামের ফর্মের ব্যাপারে। রোল নাম্বার কত? ম্যাম 47 ম্যাম। 47। roll number 21 না ঠিক আছে, আমি দিয়ে দিয়েছি। ম্যাম roll number 21 প্রীতম আর কে কে এসেছে প্রীতম? আমি হ্যালো, একাই এসেছি। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। এবার তুমি মিউট করে দাও, আদারওয়াইজ হ্যাঁ হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ। हेलो मैम roll number 20 roll number 21 রোল নাম্বার 21। yes ma'am লেট জয়েনিং। Why? 46 ma'am, late joining ma'am. 46 ma'am. 46, হ্যাঁ 46 দিয়েছি তো। 46. 36, ওকে 29 ma'am, roll number 29. দিয়েছি, রোল নাম্বার 29 দিয়েছি। So what we know that V is equal to Zi. V is equal to IR, right? In resistive circuits, that is in DC. But in AC, we have to write V is equal to IZ. So that's why what I have written Zi. So as I told you, that the input and output voltages V1 and V2 can be expressed in terms of input and output current I1 and I2. So in matrix form, I can write V is equal to ম্যাম yes, এখানে আই টুটা ভিতরে কেন যাচ্ছে, মানে ওটা আরেকবার বলবেন? exactly বলছি আমি। In two-port network, we consider that I1, I2 is entering in the network. It may be if the value is I2 is equal to 5 ampere, that means it's going out, right? But -5 অ্যাম্পিয়ার, আচ্ছা আচ্ছা বুঝেছি। it's if I2 is equal to -5 ampere means it's going out. But convention is we have to write I1, I2 both are entering in the network. ম্যাম ডিরেকশন ওয়াইজ ওটা অ্যাজ আ দুটোই ইনপুট হচ্ছে, বাট Exactly, ভ্যালুটা ওটা ডিপেন্ড করবে আউটপুট কিনা। exactly. এটা ভ্যালুটা যাই খুশি হোক না কেন, but it's both are entering in the network. So in open circuit impedance parameter, we express V1 and V2 as a function of I1 and I2. So in matrix form, we can write V matrix is equal to Z matrix into I matrix. But Z is called, and Z matrix is the impedance matrix. So I can write
This is as V1, V2 is equal to Z11, Z12, Z21, Z22, I1, I2. I2. So from this equation I can write V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to V2 Z11 I1 or Z21 I1. Z21 2-1. Z21 I1 plus Z22 I2. V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. So this is my equation 4. This is 1, this is the latest. Better you write this one as 1. Otherwise, I have to erase everything. Our objective to find the value of V1 and V2. And we have to find out the open circuit impedance parameter, that is Z11, Z21, Z12, Z22. So how can I do it? If the circuit is open circuited, this is your V1, this is your V2, this is your I1, this is your I2, this is network N. Now, you just assume the output of the two-port network is open circuited. If this one is open circuited, that means no current will flow, no current will enter. Assume that the output port is open circuited. That means that is no current will flow, so I2 will be 0. If it is short circuited, then I2 will be maximum. No? If it's open circuited, then that means I2 is equal to 0. And I'm putting these values over here. So this part will be 0. So that time, by putting I2 is equal to 0 in equation 3, we get V1 is equal to Z11 I1 plus 0. So V1 Z11 is equal to V1 by I1 when I2 is equal to 0. That is, output port is open circuited. And in this equation, if I put I2 is equal to 0,
from equation 4, I can write V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2 is equal to 0. So Z21 is equal to V2 by I1 when I2 is equal to 0. This is called input driving point. Z11 is called input driving point impedance. And this Z21 is called forward transfer impedance. So when the output port is open circuited, that time we can get the value of the input driving point impedance and forward transfer impedance. Now, just consider input port is open circuited. When input port of the two-port network is open circuited, that means I1 is equal to 0. Sayantan Ghosh. Sayantan Ghosh. Sayantan Ghosh. Sayantan Ghosh. What is your roll number? I'm roll number 29, ma'am. Shantan Roll Ghosh. ম্যাম ডিসকানেক্ট ডিসকানেক্ট হয়ে গেছিলে? হ্যাঁ ম্যাম কিন্তু তুমি তো আউটসাইড নেতাজি সুভাষ এনএস মানে ইমেল আইডি ইউজ করছো। ও ম্যাম ম্যাম এক মিনিট আমি চেঞ্জ করে আসছি অন্য মেল দিয়ে So when input port of the two-port network is open circuited, that means no current will enter in the network. So that time I1 is equal to 0. So we have the equations like V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Now I1 is equal to 0. So V1 is equal to Z1 to I2. Exactly, Z12 I2. Similarly, Z2 to I2. V2 is equal to Z22 I2. So from equation 3, we get
Z12 is equal to V1 by I2 when I1 is equal to 0. That is, input port is open circuited. And from 4 we get what we get? Z22, right? We get I1 is equal to 0, so Z22 is equal to V2 by I2. So Z22 is equal to V2 by I2 when I1 is equal to 0. Now Z12 is called reverse transfer impedance. Reverse transfer impedance. And this is called, Z22 is known as output driving point impedance. So Z11, Z12, Z21, Z22 are called impedance parameter or open circuit parameter of the two-port network, are called impedance parameter or open circuit parameter. Now we have to draw the equivalent circuit of the open circuit impedance parameter. The question like, derive the open circuit impedance parameter and draw the equivalent circuit of the Z parameter. So I'm just rewriting the equations. First, the equation was V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. V2 is equal to Z21 I1 plus Z22 I2. It was the equations. So I'm rewriting this equation as V1 is equal to Z11 minus Z12 into I1. So we have here Z12 I1, which is excess. Now plus Z12 I1 plus I2. So this Z12 I1 and this is minus Z12 I1, this is plus Z12 I1, cancelling each other. So finally we are getting these equations, same. So for this one is for the input port. Input port voltage is this one. Now V2 is equal to Z21 I1. So I'm writing Z21 minus Z12 I1 plus Z22
minus Z12 I2 plus Z12. Which one is the excess? We have Z21 I1 plus Z22 I2. Now Z12 I2, this is minus excess and this is also excess. So Z12 into I1 Z1. plus I2. Correct? Just check whether it's correct or not. Yes, ma'am. Z21, Correct. Z21 I1. So this is my excess is minus. Similarly, Z22 I2 is there. So which one is excess? Z12 I2 is excess. So this is also minus. And so I need another Z12 plus I1 plus Z12 into I1 plus I2. So actually this is the same equations. Now I have to draw the equivalent basic Z parameter equivalent circuits. So for this I have to do the input port. I can see impedance like Z12, Z11 I1, Z11 I1 plus Z12 I2. Z11 is one impedance, Z11, and I1 current is entering. So this is one drop Z11 I1. Another drop is Z12 I2. So this one is the current control. This voltage is the sum of two voltages. And this is minus, this is plus. So input port voltage is equal to V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. Now output port voltage is equal to Z21 I1 this is a symbol of dependent source, right? So output port voltage is equal to Z22 I2, Z22 I2, this drop, and plus the output of the current control voltage source. So Z21 I1. So this diagram is known as the না আপনার ভয়েসটা ঠিক করে শোনা যাচ্ছে না, গ্লিচ হচ্ছে। late হচ্ছে। হ্যাঁ ম্যাম, হ্যাঁ গ্লিচ হচ্ছে অল্প অল্প। আচ্ছা আমি ট্রাই করছি। So in input port voltage is V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. So input port voltage this V1 is equal to Z11 I1 plus Z12 I2. That means this voltage is sum of two voltages. This V1 is equal to small v1 plus small v2. The small v1 is a drop in this impedance Z11 and another is the output of the current control voltage source. This output is controlled by this current I2, Z12 I2. Similarly, V2 is equal to Z21 I1. So Z21 I1 is the
current control voltage source and output of the current control voltage source. This is the drop in Z22, I2, Z22. So Z21, I1 plus Z22, I2. Clear? Clear? Any doubt? Any No, ma'am. doubt? Okay. No, ma'am. So this figure is known as the basic Z parameter equivalent circuit. Z parameter equivalent circuit. Here we can see two current control voltage source is there. Another equivalent circuit is there. By using these two equations, we'll draw another equivalent circuits. These are the basic Z parameter equivalent circuit. So I will draw another equivalent circuit where V1 is equal to Z11 minus Z12 into I1 plus Z12 plus I1 plus I2. You know, I have drawn the T parameter, T network like this. So this I will draw here. The input voltage V1 is equal to Z11 minus Z12. So this is Z11 minus Z12. This is current is I1. So this I1 into Z11 minus Z12 and I1 current is entering here, I2 current is entering here. So this I1 plus I2 current is in this branch, and so this is Z12. So in the first equations I can see Z1 minus Z11 minus Z12 into I1 plus Z12 into I1 plus I2. Any doubt? No, ma'am. Okay. Now next part. Yes. ম্যাম এটা আরেকবার একটু বলবেন? এটা আরেকবার বলবো? হ্যাঁ ম্যাম। ওই তো I1 I2 ওখানে হ্যাঁ, কারেন্ট দেখো যে কোনো ক্ষেত্রে ভোল্টেজ ইজ আ সাম অফ টু ভোল্টেজ। সো এটা একটা ইম্পিডেন্স, এটা একটা ইম্পিডেন্স, এটা আরেকটা ইম্পিডেন্স। সো I1 ইনটু Z11 মাইনাস Z12 একটা ইম্পিডেন্স হলো, একটা ড্রপ হয়ে গেল। হ্যাঁ ম্যাম। আরেকটা ড্রপ কি হলো, এদিক থেকে কারেন্ট I1 আসছে, এদিক থেকে কারেন্ট I2 আসছে। তো I1 প্লাস I2 ইনটু Z12 হলো তো V1। দেখো আমি যে V1টা লিখতে হয়, V1 ইজ ইকুয়াল টু V1 কি লিখবো, দুটো ভোল্টেজ ড্রপ। তো একটা এই ইম্পিডেন্সটা আমাদের I1 ইনটু Z11 মাইনাস Z12 প্লাস এই দিক থেকে কারেন্টটা I1 আসছে আর এই দিক থেকে কারেন্টটা I2 আসছে। তাহলে এই ব্রাঞ্চ দিয়ে যাচ্ছে, কমন ব্রাঞ্চ দিয়ে যাচ্ছে I1 প্লাস I2, I1 প্লাস I2 ইনটু Z12। তো আমি এইটাকে দেখো সিম্পলিফাই করলে তো তাই দাঁড়াবে I11 Z1, এটা মাইনাস I1 Z12, এখানে দেখা যাচ্ছে দেখো প্লাস I1 Z12 ক্যান্সেল। তো I2 আমরা কি করছি, ফার্স্ট ইকুয়েশনটা কি ছিল, V1 ইজ ইকুয়াল টু Z11 I1 প্লাস Z12 I2, এটা ছিল না? এটা সেম জিনিস আছে, Z12 I2। সিম্পলি গুলো ওটাই আসবে। হ্যাঁ ঠিক আছে ম্যাম I2 এর আগে ওটা কি লেখা বুঝি না, ওটা বলো। ওই যে সার্কিটে I1 তারপরে মাঝখানে কি ওটা বুঝি, এটা এটা
হ্যাঁ ম্যাম, না না ওটা না, ওই যে লেখাটা আছে না, হ্যাঁ ওটা ওটা না এটা না এটা এইটা সার্কিটটায়। সার্কিট তো সার্কিট এটা তো নাকি এটার মধ্যে তো হ্যাঁ হ্যাঁ ওখানে I1 আর I2 লেখা আছে, IR1 এন্টার করছে I1 প্লাস I2। ওটা তো বুঝতে পারছি, কিন্তু মাঝখানে ওটা কি লেখা, মানে এই এদিক দিয়ে I1 আসছে, ওদিক দিয়ে I2 যাচ্ছে, কিন্তু হ্যাঁ, মানে আমরা তো টু পোর্ট নেটওয়ার্কে কি দেখি একটা এই একটা নেটওয়ার্ক আছে, এটা হচ্ছে নেটওয়ার্ক, এদিক দিয়ে I1 ঢুকছে, ওদিক দিয়ে I2 ঢুকছে, তাই না? হ্যাঁ তাই তো। তো এইটা এই দুটো এই মাঝখান দিয়ে কি যাচ্ছে? I1 প্লাস I2 তো যাচ্ছে, কারণ এটা কমন ব্রাঞ্চ। আচ্ছা, হ্যাঁ ম্যাম বুঝতে পারছি। হ্যাঁ, এদিক দিয়ে তো দুটো কারেন্টই ঢুকবে হুম না। দেখো এবার V2 টার ক্ষেত্রে কি ছিল? V2 ছিল হচ্ছে Z21 মাইনাস Z12 ইন্টু I1। তাহলে এটা একটা কারেন্ট কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স, কারণ এই ভোল্টেজটা ইজ দ্য সাম অফ ডিফারেন্ট ভোল্টেজেস। V2 ইজ ইকুয়াল টু এটা একটা ভোল্টেজ, এটা একটা ভোল্টেজ, এটা একটা ভোল্টেজ। তো এই পার্টটা কমন, I1 প্লাস I2, এই পার্টটা পুরো কমন। দেখো এখানে দেখো, এই যে Z12 I1 প্লাস I2, এই পার্টটা কমন। তাহলে Z22 মাইনাস Z12, এখানে একটা ড্রপ রয়েছে। তো আমাকে ফার্স্ট করতে হবে, জাস্ট আমি করে দেখো, এটা হচ্ছে Z22 মাইনাস Z12, আর এখানে একটা আছে কারেন্ট কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স। এটা হচ্ছে Z21 মাইনাস Z12 into I1। এটা হচ্ছে ভোল্টেজটা, এই ভোল্টেজটা। তাহলে এখানে দেখো Z21 মাইনাস Z12 I1, এটা একটা কারেন্ট কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স। এখানে যতটা মনে হচ্ছে এটা একটু বোঝার চেষ্টা করো, আমি একটু জুম করে কমিয়ে দিচ্ছি। এটা একটু প্রত্যেকের কপিতে জাস্ট এটা ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা ড্র করো। ইকুইভ্যালেন্ট সার্কিটটা ড্র করো। না, আপনি যে টু পোর্টটা কন্টিনিউ করলেন, পরে যে ওই যে কন্ট্রোল সার্কিটটা দিলেন, ওখানে I1 হচ্ছে কেন? আরে দেখো, আমরা আগেরটাও দেখিয়েছিলাম, এখানেও দেখানো হয়েছে, এটা হচ্ছে কারেন্ট কন্ট্রোল আউটপুট পোর্টে যে কারেন্ট কন্ট্রোল ভোল্টেজ সোর্স যেটা থাকে, এটাকে I1 ছিল, ও এই ক্ষেত্রে I2 ছিল। এই ক্ষেত্রে এটা মানে ইনপুট কারেন্টটা আমরা ডিপেন্ডেন্ট সোর্স, মানে the output of any dependent voltage source, মানে it depends the current in the input port current. So I2 current is entering here, right? I2 current is entering here. This is I2. The first drop is Z21 minus Z12 into I1. এটা একটা current output of the current control voltage source. Now this one will be
I2 into Z22 minus Z12 plus I1 plus I2 into Z12. So I1 plus I2 into Z12. So A voltage is the sum of 3 voltage drops. This figure is known as one generator equivalent circuit. So today what we have learned, what is two-port network and what are the different parameters of two-port network. Then the derivation of open circuit impedance parameter with its equivalent circuits. Next time, in the next class, we will learn the condition of reciprocity and symmetry for Z parameter.